Well, my friends, the patient who is in front of mine, he is also a doctor, belongs to medical profession, a veterinary surgeon. He is a government medical officer on veterinary hospital, serving at present at Lalgola, Murshidabad. A very nice man. I have introduced with him. He has attacked or suffering by some disturbances. কিছু প্রবলেম হচ্ছে। So, by profession, পশু চিকিৎসক, ভেটেরিনারি সার্জন, নিজে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করে মানুষের গৃহপালিত পশুদের সেবা করছেন, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ওনার নিজের একটা প্রবলেম হচ্ছে। সবথেকে বেশি প্রবলেম যেটা দাঁড়িয়েছে, এটা লাউড ইরাকটেশনস, বেলচিং খুব জোরে জোরে ঢেকুর উঠছে। এখানে অনেকবারই আমি শুনলাম বা দেখলাম, আবার যদি হয় আমি দেখাবো। তো এটা চলছে ডাক্তার সাহেব কতদিন ধরে? 10 years. 10 years. ফর লাস্ট 10 years এরকম লাউড ইরাকটেশন চলছে। এইটা একটা সিমটম নাকি উনি বললেন। আর একটা বললেন যে নার্ভাসনেসটা বড্ড বেশি সব কিছুতে। আপনি তো ওনার ওয়াইফ, নার্ভাসনেস খুব বেশি। কীরকম? প্রতিটা ব্যাপারেই কনফিউজিং, প্রতিটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। একা থাকলে সেটাকে ভয় পায়, নানান রকম নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা আসে। So it is very easy to me to select the correct medicine for this Dr. Saab. এই 1 মিনিটের ভিতরেই ওনার কারেক্ট মেডিসিন সিলেকশন হয়ে গেল। আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুরা, জুনিয়র ডাক্তার অনেকে দেখেছেন, অ্যান্ড দে হ্যাভ প্রেসক্রাইবড মেনি মেডিসিনস অন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার্স। Some are noted here: carbovezonem, Lyco 30, arsenic carbon, time to time for acute problems. So the patient is nervous, anxious, apprehension in all aspects, and loud irritation. So this is called nervous dyspepsia. This gentleman, though belongs to a medical profession, but suffering from nervous dyspepsia, my friends. Nervous dyspepsia, often referring to functional dyspepsia, not organic. You know that diseases are divided into 2 parts. বাচ্চা মন দিয়ে শোনো, organic and functional. So these are functional. Where there is no organic destructions, where there is no organic lesions. So, functional dyspepsia, a type of chronic indigestion, and disturbances of the stomach, gastrointestinal system, characterized by upset of the stomach symptoms like pain, bloating, and fullness of the stomach, and of course with loud irritations or belching, without any underlying pathology, without any underlying definite cause, without any underlying lesion, বড় ধরনের কোনো ক্ষতি নেই, গ্যাস্ট্রিক আলসার নেই, ডিওডেনাল আলসার নেই, ক্রনস ডিজিজ নেই, ক্রনিক ক্যালসিফিক প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস নেই, লিথিয়াসিস নেই, ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস নেই, ক্রনিক প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস নেই, কোলিলিথিয়াসিস নেই, ক্রনিক হেপাটাইটিস নেই, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স ডিসঅর্ডার নেই।
তবু মানুষটা ভুগছে, ঢেকুর উঠছে হাউ হাউ করে। সো দিস ইজ কল্ড নার্ভাস dyspepsia. So this is called nervous dyspepsia. It is believed to involve a complex interaction between the digestive system with that of nervous system and some psychological factors. The complaint may be epigastric pain or burning, pain or discomfortness in the upper abdomen, often described by the patient as burning, vague, abdominal pain. Postprandial fullness, খাওয়ার পরেই পেটটা ভারী হয়ে যায়। ফিলিং ওভার আফটার ফোর ইটিং। ইজি স্যাটাইটি, অল্প খেলেই পেট ভরে যায়, মনে হয় আর বেশি খেতে পারে না। ফিলিং অফ ফুলনেস বিফোর ফিনিশ এ মিল, and of course bloating, excessive gas or discomfortness, nausea, burping. So this is called nervous dyspepsia, my friends. Anxiety, depression and stress can worsen or trigger these types of dyspepsia and dyspeptic symptoms. So disorder in the communication between the brain and the digestive system, between the nervous system and the gastrointestinal system, including nerve hypersensitivity, which can contribute or accelerate all the symptoms. So result of which there is slow emptying of the stomach, with the muscles and nerves involved in the digestion cause dyspepsia. So, in short, this is the pathology of the disease. My prescription is very easy. Within 1 minute, I have diagnosed. Probably you have also confirmed the medicine. The medicine is AGNO3. Our medicine is AGNO3, Argentum nitricum. See, most gastric complaints, the patient is nervous, anxious, apprehension. যে কোনো জায়গায় প্রোগ্রাম থাকলে যদি বেরোতে হবে সকালবেলা, আগের দিন রাত থেকে ওনার টেনশন আরম্ভ হয়ে যায়। আর সকালে উঠে একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, এই জিনিস করতে থাকে যে বাইরে গিয়ে কোথায় কী প্রবলেম হবে। ট্রেন 10টায় হলে 8টা থেকেই লাফালাফি আরম্ভ করে বাড়িতে। Am I correct? So this is the symptom of Argentum nitricum, my patient. আমাদের জুনিয়র ডাক্তাররা ওদের যতই শেখানোর চেষ্টা করছি, প্লিজ ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, তো ওরা সেই লাইকোপোডিয়াম, কার্বোবেজ এসবের মধ্যে পড়ে থাকতে পেশেন্টের মেন্টালিটি দেখার চেষ্টা করছে না, পেশেন্ট অ্যাজ এ হোল চিন্তা করছে না, দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য পেশেন্ট দে আর নট থিঙ্কিং। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা মনে পড়ে যায়। ছাত্রদের আমি ক্লাসে এত করিয়া বুঝাইলাম যে এইভাবে ছায়া, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে, চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপরে পড়িয়া সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হইতেছে। ওরা বুঝিল, পরীক্ষায় লিখিল, কিন্তু যখনই গ্রহণ আসিল তখনই ঢাল তরল করতাল নিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তো আমার ছাত্রদের সেই অবস্থাটা হচ্ছে, তারা মন দিতে হবে ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজের দিকে। প্রেসক্রিপশন ওরা ঠিকই করছে, কিন্তু কি হচ্ছে, সুপারফিশিয়াল কাজ হচ্ছে, পার্মানেন্ট কাজটা আশা করা যাচ্ছে না, পার্মানেন্ট কাজটা হচ্ছে না। সো তার সাথে যদি পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করে অন এনকোয়ারি। গরম মোটেই সহ্য করতে পারে না, গরম ঘর সহ্য করতে পারে না, খোলা বাতাস চাই। এই চেম্বারে সে ভদ্রলোক বলল আমি টিকতে পারছিলাম না, আমি বাইরে বেরিয়ে গেছিলাম, এই কথা বলেছেন। সো আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, দম বন্ধ হয়ে যায়। চিলি হয়ে নান কভার, ইট ফিলস স্মোদার, যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। ইফ রাফটা ক্রেপস, ক্রেপস কি আর, ক্রেপস ফ্রেশিয়ার, কি আর ফ্রেশিয়ার।
and belching accompanies most gastric ailments. Belching accompanies most gastric ailments. And the patient is apprehensive. Apprehensive, think time passes very slowly, and nervousness and all things. আরও অনেক সিমটম যেগুলো সবার সামনে জিজ্ঞাসা করছি না আমি. He is weak in other aspects is the symptom of Argentum nitricum. I think you have understood. So, Argentum nitricum is the choice of medicine, my friends. So, let's see the result. ডাক্তার সাহেবকে সম্পূর্ণ সুস্থ করব. And our medicine is only one, Argentum nitricum. Thank you, Dr. Saab, for your cooperation. This is a curable case and he will be cured. আমাদের জুনিয়র ডাক্তার ওষুধ ঠিকই দিয়েছে, তার সঙ্গে যেটা যোগ করলে ভালো হবে এর পরবর্তী সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি. কোন ডাক্তারবাবু পাঠিয়েছেন? ডক্টর রাহুল বাগচি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট অফ মাইন এবং ওষুধপত্র ভালোই দিয়েছে. এই ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারেও আমার সাথে আলোচনা করেছিল, তবু কনফার্ম হওয়ার জন্য আমার কাছে আরেকবার পাঠিয়েছে. থ্যাংকস ডক্টর রাহুল. So, thanks Sunnyman, thanks homeopathy. I do believe this patient will be cured by homeopathic medicine. Dr. Saab, see, this is the gentle lady who is sitting there. Yes. Suffering from brain tumor. When the patient came from Tripura, 1 week before, এক সপ্তাহ আগে এসেছিল, fully unconscious, with convulsions, খিচুনি তরকা গাড়ির মধ্যে করে নিয়ে এসেছিল. কোনো হসপিটাল ভর্তি নিল না, সব ফেরত পাঠিয়ে দিল. ঠাঁই নাই ছোটো সেতরি. গাড়িতে গিয়ে দৌড়ে দেখলাম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চিন্তা করে কয়েক ডোজ দিলাম. ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা এখন হবে, তখন তো ওই মুহূর্তে বাঁচাতে হবে. এই মুহূর্তে বাঁচিয়ে দিয়েছি, রোগী এখন ভালো আছে. এখন এখানে ঘর নিয়েছে যে সুস্থ হয়ে ত্রিপুরায় ফিরবে বাড়ি. ঠিক মনের জোর পাচ্ছ? সো দিস ইজ হোমিওপ্যাথি মাই ফ্রেন্ডস. বাচ্চা বলো কি বললাম? সব বলতে হবে? আমি জানি না. সো দিস ইজ কল্ড হোমিওপ্যাথি মাই ফ্রেন্ডস. Homeopathy, the art of healing, gifted by the gracious God to the suffering humanity. Hahnemann has said clearly, when we have to do it an art, the end of the art is saving of a human life. So any neglect make ourselves becomes masters of a crime. তোমাকে খুনি বানাবে তুমি যদি ঠিক মতন তা কাজ না করো. হ্যানিম্যান আবার বলছেন, the physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure. রোগীকে আদর্শ আরোগ্য করা চিকিৎসকের একমাত্র মহান এবং পবিত্র কর্তব্য. এবং সেই আদর্শ আরোগ্য কেমন হবে সেও উনি বলছেন, কষ্ট দিয়ে নয়, শক ইলেকট্রিক শক দিয়ে নয়, পিটিয়ে নয়. The highest ideal of cure is gentle, ভদ্রভাবে, but rapid. Gentle but rapid. And annihilation of the disease in its whole extent. গোড়ার থেকে রোগটাকে সারাও পুরো, টেম্পোরারি চাপা দিয়ে না. জ্বর কমানোর জন্য ওষুধ দিলে কদিন পরে জ্বর কমে গেল, খিদে হচ্ছে না, পায়খানা হচ্ছে না, খিটখিটে মেজাজ, মুক্তি তো নো. The highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of health, annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way, based on easily comprehensible principles. Thank you, Dr. Saab. Thank you, sir. You will be cured.